This conference will now be recorded. Right. So for any of the resource that you deploy in Azure under that specific service, you have an automation feature. So if you go to this automation, there will be a code which has been generated in the form of JSON templates. So which we call it as JSON templates. And these will be used for automating your services. It means we have created a resource group manually using this portal. And going forward, if there is any plan to create your resource group using a script which is in the form of JSON templates, then you no need to write the script from the scratch. Everything is there here. You can just download this and save it in your system. Just try to uh, rename whatever that you need for your resource group. Okay, so everything will be there. You have to just recreate it. And see here on this resource group, we have enabled alerts, and all that alerts configuration is also here. Okay, group name and monitoring team, everything will be there. Okay, you have to just use it. So now at this stage, we are not going to discuss this one, how to deploy and all. Almost at the end of our topics, I'm going to show you how to execute your configurations using the scripts, because that is also sometimes required. But for now, we will be focusing mainly on this graphical interface. Okay, so the next topic that I'm going to cover is storage accounts. For any of the solution that you wanted to deploy in Azure, except this resource group is just a boundary. Let's say if you want to deploy any a server, you need to have a storage. Even to purchase a laptop, you'll be looking at hard disk capacity and all. So and again, within the hard disks nowadays there are different types. So we will see that, because in Azure also we have got different types of storages, and depends on the utilization that you are going to use, depends on the business needs, we are going to use the right one using the capacity that we have here in Azure. Can you hear me? I'm not disconnected. Can anyone confirm again? Is it clear? My voice is clear? Yeah, 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 clear. Yeah. Okay, okay, right. So in Azure also we've got different types of accounts, and let's see the differences between each and every account. And based on the business needs, then you are going to decide how we can choose the right storage, right? So just like our in normal hard disks in our laptops or desktops, you might be seeing hard disks, HDD, HA like hard disk drives, and you'll also be seeing SSDs, right? Solid state drives. Okay, maybe you are already aware of these concepts, but just to understand, like for everyone's benefit, I'm covering with very basics. So hard disk is it will be running in the form of magnetic reader. So if you see any hard disk images, you can see that it is running through a magnetic needle. It means in a hard disk that you have in your laptop or desktop, if it is a HDD, your data process will be slow when you compare with SSDs, right? It means your data is getting read and write in the form of this magnetic needle format. So it will read and write using this needle. Okay. Now, if you consider SSDs, it is totally using electronic formats, right? It means it will be in the form of bits and bytes. Each and every data transfer will happen through that. So when you compare with HDD, SSDs are very fast. So even to copy from one folder to another folder, or to perform any operations with regards to storage,
SSDs are much faster than the hard disk drives. Okay, so this is just an image of like of hard disk drive. If you consider SSD disks, right? SSDs will be very small in size, something like this, and you'll have good performance when you compare with hard disk drives. Okay, now these are generic terms. When it comes to Azure, we have got different types within HDD and SSDs. So we have got standard HDDs in Azure. It means the storage hardware that has been used in Azure data centers for this storage is in the form of this standard HDDs. It means those are those are magnetic drives. So it means hardware is bit old. Now we have got standard SSDs. We have got a premium SSD. We also have ultra SSD. So when you compare with standard HDD, remaining all three are good in performance because of SSD. When you compare with standard SSD and these two, premium SSD is better in performance. It means the read and write operations. So let's say if you want to copy 10 GB of data from one machine to another machine, which are in premium SSDs, it will take just let's say 1 minute. If you go with standard HDD, if you want to copy the data, it will take uh, 10-20 minutes or more than that. So it means the time that you are spending in copying data from one storage to another storage, or if you are running any database, or even if you are running any operating system in normal drives, even to start the machine itself, it will take a lot of time. So the performance is less here in HDD, and it is better when you compare with HDD in this standard SSD, and it is even better in premium SSD. And ultra SSD is super fast capability that you have in Azure. So we're going to see in Azure how we are going to attach the disks to the machines and how we are going to create the storage and benefit out of it. Okay, so each and every storage that I am showing here, these are storage performance types. It means your storage is totally depending on the performance. It means if you want to deploy a high performance disk, you have to choose always SSD disks. Okay, so there are different types in Azure, which I will show in the portal itself directly. Before we uh, go through that, I have to cover some other topics. So these are storage performance types. Okay, any question here? And these two types are hard disk hardware types. Out of that, they have segregated into this four methods. And now, on top of this, Microsoft has also introduced storage redundancy types. These are very crucial for real-time deployments. Okay, storage redundancy types or storage account types. So we have got local redundant storage, which we call it as LRS, and then we have got zone redundant storage. I'll explain each and every topic here so that it will be clear for you. And then zero redundant storage. Okay, GRS, and I'll copy this one. And the fourth one is RAGRS, which is read access
zero redundant storage. So there are two more storage accounts types which I'll discuss after all this. So the first one is local redundant storage. It means whenever you create this type of storage account in Azure, if it is LRS, Microsoft is going to, okay, let me repeat. Once you create this LRS in Azure and save data on that storage account, Microsoft is going to replicate that specific data into 3 copies for redundancy purposes. Let me repeat. If you create LRS storage account, Microsoft uh, will store that specific storage data into 3 copies for better redundancy in a single data center. Let me draw the diagram for that to make you better understanding. So let's say this is a region. So in this region, let's say this is South India, or let's say East US. Okay, this is the East US region. Now, in each and every region, there will be multiple data centers. We don't know the exact number, but there will be more than 16 buildings. Okay, it is not the one. There will be more than 16 buildings minimum in each and every region. Now, when you create LRS storage account in East US region, let's say in East US, your data will be, or let's say your storage account will be deployed here in, let's say this is data center building 1. In this building, your storage account will be created and your data will be saved as 3 copies. 3 copies ఎందుకు సేవ్ చేస్తున్నారు? బికాస్ మైక్రోసాఫ్ట్ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ రిడెండెన్సీ. అంటే ఏంటి, ఒక కాపీ ఏమో ఇక్కడ ఒక హార్డ్వేర్లో క్రియేట్ చేస్తారు అండ్ ఇది దీన్ని తీసుకెళ్ళి కాపీ చేస్తారు అనమాట ఇంకో హార్డ్వేర్లోకి, అండ్ అట్లాగే ఇంకొక డివైస్లో కాపీ చేస్తారు, జస్ట్ లైక్ ఎ బ్యాకప్ అనమాట. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ యాక్చువల్ బ్యాకప్, మన కోసం కాదు అది. మైక్రోసాఫ్ట్ డేటా సెంటర్లో లెట్స్ సే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ఇష్యూ విత్ దిస్ డివైస్, యువర్ డేటా ఇస్ లాస్ట్. దానికోసం ఏం చేస్తుంది, హార్డ్వేర్ లెవెల్ ఏమైనా ఇష్యూస్ లేకుండా చూడడానికి మైక్రోసాఫ్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రెజర్వ్ డేటా ఇన్ 3 copies. Okay, so let me write a definition here and then I'll come back to the discussion. Whenever you create a LRS, it will store 3 copies in the same data center building. It is not going to create 1 copy here and it is not going to create another copy here in this another building. It will store all 3 copies in single region and in single building. Let me write that one also. It will store 3 copies of your data in the same data center building and in, of course, it will be in the same region in a region. Let me write this way. Okay, that is the benefit of this LRS. Now you might get a question, what if there is an issue with this entire building, right? Then I will go to the next type of storage account if I wanted to have more copies but not in the same building. ఎందుకంటే ఐఎమ్ వరింగ్ అబౌట్ దిస్ బిల్డింగ్. ఇక్కడ ఏమైనా ఇష్యూ వచ్చింది అనుకో, ఒకే బిల్డింగ్ ఉంది, 3 copies అక్కడే ఉన్నాయి, అండ్ దెన్ if this entire building is down, okay, then your data is lost. So you will think that I want to have a better redundancy of my data in data center. అప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను, I'll go to ZRS. ఇక్కడ ఏంటి, same method. It will store 3 copies of your data in the same region, see the definition, but in different data center buildings.
Okay, there is no difference in the region and also in the copies, but these buildings will get changed. Data center buildings within a region. Now, let me use a different color here for JDRS. Let's say you deploy your JDRS in East US again. Your first copy will be here in this first building, or let's say whatever the number you give. Let me use one only. And your second copy will be stored somewhere in this other building. Let's say this is building number 10. And third copy will be stored here somewhere. And let's say this is building number 15. Now, we will not be able to know in which building your data is getting saved, but you will have three copies of your data. So if there is any issue with your first building, let's say this is down, then still you have second and third buildings. I mean, second copy and third copy. Even if this device itself, let's say the hardware that your storage account is created in the data center, if it is down, if not the entire data center building, if your hardware is crashed in the building, you no need to worry because there will be another two copies, whereas Microsoft will get connected. It is a kind of continuous replication which will happen when you save the data. It will store in three copies. But ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మనకు త్రీ కాపీస్ కనిపిస్తుందా? నో, కనిపించదు. బికాస్ it is a hardware level configuration that Microsoft is taking a due diligence to safeguard your data in terms of hardware failures or if there is any disasters occurs on the specific buildings, whether it is a power outage or network outage. Even though they take care of all the outages, but still they are also taking care of hardware level redundancy. Okay, so that is the benefit of JRS. Now the next option is, yeah, have you got any questions here with this first two? Neil? Yes, sir. Yeah, If a local identity for three copies and we, I mean, the customer or even the organization, uh, they are trusting so on Azure and they are, if they go for local identity, so organization trusting it. If this last means organization, how sorry, one they moment. trust. Sorry, your voice is not clear. Can you repeat? Uh, no, first option, local redundant storage, okay? Yeah, Organization, as they want to decrease the price or something, they want as per their cost, so they have opted yeah, for a local redundant. right. And it is whole building is the, I mean, like is crash or something has happened, then Yes, how it is. your data is gone. So not gone, but it is even Azure also will lose the customer, right? It is bad name to Azure, right? Yes, yes. So yeah, that's the reason. And cost Whatever wise you, also it is. haha, whatever you're thinking is right. Let's say if you're worried about the cost and you have deployed, it means you are deploying very less critical data. Yeah, that's where if I cover these two concepts, your question will be clear. ఓకే, ఈ థర్డ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఉంది కదా ఇక్కడ, జిఆర్ఎస్ ఆర్ఏజిఆర్ఎస్. ఇఫ్ ఐ కవర్ దట్, దెన్ యువర్ డేటా రెడెండెన్సీ ఆప్షన్స్, ఈ క్వశ్చన్ ఏమైతే ఉందో అది క్లియర్ అయిపోతుంది. చూద్దాం. ఓకే, ఐ విల్ టేక్ అప్ దట్ క్వశ్చన్ అగైన్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ క్లియర్. Okay, fine. రైట్. సో విత్ దిస్ ఎల్ఆర్ఎస్ Second యూఆర్, question, hi, యా, sorry. Second question, ఇప్పుడు three copies of data in three different buildings, right? So if రైట్, building number one is got crashed, do it automatically ఎస్, uh, takes to second building at యా, Azure, యా, that is Microsoft responsibility. You don't need to take any action, no configuration changes or, required. or else manually we need to opt out if No, there no, is any some kind of notification? nothing, No. nothing. Okay. It will work as it works. That's it. There will not be any change in your configuration, and you don't need to do anything. It just automatically connect. Yeah, Okay, fine. yeah.
Right. Uh, So Hari. yeah, any other question? Yes, Hari. First, coming to first question, point, LRS. So, if these three copies are kept in same building, same data store, Hmm. so I think there must be lack of storage now. So then it's not a useful thing, LRS. Uh, and No, no, no. second more thing, Yeah, go yes. ahead. Yeah, second more thing is that coming to it is better to choose ZRS, but there you said that three copies are stored in three different data centers. Then Hmm. we have any evidences, like for example, any one of data center got crashed. Hmm. Then we know the at least we have to know where the second and third copies are kept in which place. Okay. See, for the first question that you have asked, you no need to worry about the hardware because that is Microsoft responsibility. If there is a lack of hardware, you yourself will not be able to create storage account. In the first step itself, it is going to break. It means it will show clearly there is a limitation which you cannot use అని చెప్పి అక్కడే డైరెక్ట్గా చూపిస్తుంది అనమాట. నువ్వు క్రియేట్ చేసిన తర్వాత హార్డ్వేర్ ఇష్యూ అనేది దట్ ఈస్ లైక్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్. ఇట్ ఈస్ మైక్రోసాఫ్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఫస్ట్ స్టెప్లోనే మీకు తెలిసిపోతుంది అనమాట. నౌ ఫర్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్, వై డూ యూ వాంట్ టు నో వేర్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేవ్డ్? Because as I said, each and every building is having a different set of networks and different multiple configurations within a region. And let's say if first building is down, I don't want to know where my data exists, but I should have access to the data so that my business should not get impacted. That is my motto. Okay. If you want to go deep dive in data center architecture and where it is stored, అది ఎక్కడుంది ఎవరు చూస్తున్నారు అనేసి, we will see more about that settings once we create the storage account. మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఓకే ఈ బిల్డింగ్ పోయింది, నా డేటా ఇక్కడ ఎవరైనా చూస్తారేమో, ఇక్కడ లీక్ అవుతుందేమో. నో, యూ నో నీట్ టు వరీ అబౌట్ దట్. Not ఎవ్రీథింగ్ like ఇస్ that. At సెక్యూర్డ్. least we have, not like that, Hari. At Yeah. least we have to know secondary copy is there in 10th building. So ఆ No, ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలుస్తుందా? no, you will not know. Everything is automated. Even Microsoft data center engineers also will not know until unless they dig deep on that network. You will not be able to know. మీకు తెలియదు అనమాట. దెన్ ఏదైనా మనకు ఆల్టర్నేట్ గా కస్టమర్ నుంచి రిక్వెస్ట్ వచ్చేసి మాకు పర్టికులర్ డేటా మాకు కావాలి అన్నప్పుడు దెన్ మనం ఫస్ట్ బిల్డింగ్ లో చూస్తాం అక్కడ డేటా ఉండదు. దెన్ అట్లీస్ట్ వీ హ్యావ్ టు నో ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ Ah, సంథింగ్. there you go. You're missing something here. So you will not be looking at first building. See, you are not going to watch your data building wise. That it means when you create a ZRS, it will automatically store three copies of your data. అంటే ఏంటి, నీకు త్రీ కాపీస్ కనిపించవు ఫ్రంట్ అని అదే చెప్పాను నేను. మీకు వన్ కాపీనే కనిపిస్తుంది. లెట్స్ సే ఈవెన్ డేటా సెంటర్ బిల్డింగ్ మొత్తం డౌన్ అయింది, అయినా మీకు వన్ కాపీనే కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఫెచ్ ఇట్ ఫ్రమ్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్. డేటా అనేది అయితే కంపల్సరీ ఉంటుంది, బట్ అక్కడ ఈ డౌన్ అయింది కాబట్టి మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు ఏం చేశారు, దే ఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆటోమేటికలీ. సో ఇందాక ఎవరు అడిగారు ఆ క్వశ్చన్, సేమ్ క్వశ్చన్కి ఇది వర్తిస్తుంది అనమాట ఆన్సర్. డిఫాల్ట్ దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ కాన్ఫిగరేషన్ చేంజెస్. కస్టమర్ అడిగినా అడగకపోయినా మీ డేటా సేఫ్గా ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ ఈవెన్ వన్ బిల్డింగ్ పోయినంత మాత్రాన మీ డేటా ఎక్కడికి వెళ్ళదు, స్టిల్ ఇట్ విల్ బి దేర్. సో డిఫాల్ట్ గా అది వచ్చేస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది. వెల్కమ్, ఓకే. థ్యాంక్స్. ఈవెన్ ఫర్ డిఆర్ సినారియోస్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. డిఆర్ అనేది లైక్ నెక్స్ట్ విఎం లెవెల్లో వస్తుంది, అప్పుడు చెప్తాను ఆ కాన్సెప్ట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఓకే. సో నౌ లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు జిఆర్ఎస్. సో this will store 6 copies totally. It will store 6 copies of your data, and first 3 copies will be saved in primary region, and second 3 copies will be saved in secondary region. Now let's see how it is getting saved.
So now you are worried about buildings. We have got the solution. Now you are worrying about the entire region. Let's say this region itself is down. How many ever the buildings are there, data center buildings? Let's say everything is down. It means like it is a rare case. It did not happen till date for any of the region, but still customers will have doubt, right? అప్పుడేంటి ఎంటైర్ రీజన్ వెళ్తే ఏంటి పరిస్థితి? వర్స్ట్ కేస్, లెట్స్ థింక్ అబౌట్ వర్స్ట్ కేస్. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు draw one more diagram. Let's say you have got east US and then west US. So first three copies ఏమో, let me write that one, east US అనుకుందాం and west US. అంటే ఏంటి, ఈ ప్రైమరీ టు సెకండరీ రీజన్ మ్యాపింగ్ కూడా మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రీ డిఫైన్ చేసి ఉంటుంది అనమాట. సో నాకు ఈస్ట్ యూఎస్లో ప్రైమరీ ఉండాలి, సెకండరీ తీసుకెళ్ళి నేను సౌత్ ఇండియాలో పెట్టాలంటే కుదరదు. బికాస్ మైక్రోసాఫ్ట్ హెస్ థాట్ ఆల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియోస్ considering performance when they try to fetch data from a too far like distance, it's going to impact their business. సో అవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకొని ఇన్ కేస్ మీరు స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు రీజన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఈస్ట్ యూఎస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారనుకో, ఆటోమేటిక్గా సెకండరీ విల్ బి వెస్ట్ యూఎస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జిఆర్ఎస్. అదే ప్రైమరీ కింద వెస్ట్ యూఎస్ క్రియేట్ చేశారనుకో, సెకండరీ విల్ బి ఈస్ట్ యూఎస్, విచ్ ఇస్ అ వైస్ వర్స. అండ్ ఇన్ ఇండియా అనుకుందాం, సౌత్ ఇండియా, ఇట్స్ గోయింగ్ టు షో ఇన్ అజూర్ ఆల్సో. ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ నౌ. సో ఫస్ట్ త్రీ కాపీస్ will be stored here in primary region and second three copies will be in secondary region. ఇక్కడ మళ్ళీ నువ్వు డేటా అందులో సేవ్ చేయడం, రిట్రీవ్ చేయడం బాధ్యత నీది. బ్యాక్ ఎండ్లో ఏం జరుగుతుంది, కాపీ అవుతుందా లేదా, సెకండరీ రీజన్లో నా డేటా ఉందా లేదా అనేది అవుట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. ఎందుకంటే దట్ విల్ బి టేకన్ కేర్ బై మైక్రోసాఫ్ట్ త్రూ అజూర్ బ్యాక్ బోన్ నెట్వర్క్. అంటే ఏంటి, బ్యాక్ ఎండ్ నెట్వర్క్లో ఆ డేటా అంతా కూడా ఆటోమేటిక్గా దానిపైన చూసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ ద కాన్సెప్ట్స్ సో దట్ బేస్డ్ ఆన్ ద బిజినెస్ నీడ్స్. కొంతమంది ఏంటి, నాకు ఒకే డేటా సెంటర్ ఉంటే పోతుంది అంటారు కదా. సో నౌ దే కెన్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ స్టెప్. ఫస్ట్ త్రీ కాపీస్ ఏమి ఇక్కడ ఉంటాయి, సెకండ్ త్రీ కాపీస్ ఇలా ఇక్కడ ఉంటాయి. ఈవెన్ ఎంటైర్ రీజన్ ఈస్ డౌన్, స్టిల్ యూ హ్యావ్ డేటా ఫ్రమ్ సెకండరీ రీజియన్. సో నౌ దెర్ ఇస్ అ క్యాచ్ హియర్. ఇంతకుముందు మనము ఎల్ఆర్ఎస్ అయితే ఒక రీజియన్లో సింగిల్ బిల్డింగ్ అని చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ, అండ్ జెడ్ఆర్ఎస్ అయితే మల్టిపుల్ బిల్డింగ్స్ అని చెప్పుకున్నాం. నా ఇక్కడ త్రీ కాపీస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ త్రీ కాపీస్ అన్నీ కూడా ఒకే బిల్డింగ్లో ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ ఈవెన్ ఇన్ సెకండరీ రీజియన్ ఇట్ విల్ బీ ఇన్ సేమ్ బిల్డింగ్. సో ఇట్ మీన్స్ సేమ్ ఎల్ఆర్ఎస్ కాన్సెప్టే, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే త్రీ కాపీస్ అడిషనల్గా సెకండరీ రీజియన్లో ఉన్నాయి. ఓకే, east US, west US, three copies here and another three copies here, right? Now any doubt here in GRS? And first three copies is our responsibility, Hari. No, your responsibility is only one copy, that's it. Okay. మీరు జస్ట్ నార్మల్గా ఎట్లాగైతే డేటా సేవ్ చేస్తారో అట్లా సేవ్ చేస్తారు, దట్స్ ఇట్. మిగతా అంతా దాన్ని చూసుకుంటుంది. Okay. మనం కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసి 3 సార్లు పెట్టుకోలేం కదా. అట్లా పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది, ఐ మీన్ జస్ట్ కన్సిడర్ యువర్ పర్సనల్ ల్యాప్టాప్. వై డూ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ 3 కాపీస్? లెట్స్ సే ఫస్ట్ కాపీ Yes. ఏమనేది సెకండ్ కాపీ అనుకుందాం, సెకండ్ ఏమైనా థర్డ్ కాపీ. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్ కేస్ మీ మొత్తం ల్యాప్టాప్ ఏమైతే ఏం పరిస్థితి అంటే ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ లో బ్యాకప్ ఉండాలి, అప్పుడు మళ్ళీ చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆటోమేటెడ్. యూ జస్ట్ నీడ్ టు స్టోర్ సమ్ డేటా, దట్స్ ఇట్. ఓకే,
So let's go to what is that, RAGRS. సో ఇక్కడ ఏంటంటే సేమ్ అగైన్ there is a slight difference between RAGRS and GRS. ఇక్కడ నేను RA రాస్తాను, RAGRS, రీడ్ యాక్సెస్ జియో రెడినెట్. అంటే ఏంటి, సేమ్ యాజ్ లైక్ జియో రెడినెట్ స్టోరేజ్. జియో అంటే ఏంటి, జియోగ్రఫికలీ లొకేటెడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఏరియా, అందుకోసమని ఇలా పెట్టారనమాట. జోన్ అంటే ఒక రీజియన్లో దే హ్యావ్ గాట్ మల్టిపుల్ కాపీస్. లోకల్ అంటే వన్ సింగిల్ బిల్డింగ్, దట్స్ ఇట్. నౌ read access also will have the same count. 6 కాపీస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ 3 కాపీస్ ప్రైమరీ రీజన్లో ఉంటాయి అండ్ సెకండ్ 3 కాపీస్ సెకండరీ రీజన్లో ఉంటాయి. నౌ ఇక్కడ ఏంటంటే క్యాచ్, ఆ సెకండ్ 3 కాపీస్ అనేది అయితే ఉందో ఇది రీడ్ ఓన్లీ పర్పస్ ఇమీడియట్లీ. అంటే ఏంటి, ఇఫ్ ఫస్ట్ డేటా సెంటర్ రీజియన్ ఈస్ డౌన్, it means you are going to lose all of your data which you have configured in primary region. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మైక్రోసాఫ్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్విచ్ ఆల్ ద కనెక్షన్స్ టు సెకండరీ రీజన్. కనెక్ట్ అయిన తర్వాత ఈ సెకండరీలో ఉన్న డేటా రీడ్ ఓన్లీ మాత్రమే. ఎప్పుడు ఇది RAGRSలో సెకండరీ విల్ బి ఓన్లీ రీడ్ ఓన్లీ పర్పస్. అంటే ఏంటి, యూ కెన్ రీడ్ ద డేటా బట్ యూ కెన్ నాట్ రైట్. అంటే అందులో డేటా ఏమీ సేవ్ చేయలేవు, ఉన్న డేటా రీడ్ చేయొచ్చు, ఓన్లీ రీడింగ్ చేయొచ్చు. ఎప్పటి వరకు, ఈ ప్రైమరీ రీజియన్ మళ్ళీ అప్ అయ్యేంత వరకు, లేదు ఈ సెకండరీ రీజియన్ని ప్రైమరీ కింద కన్వర్ట్ చేసేంత వరకు. వీ హ్యావ్ ఆప్షన్స్ టు కన్వర్ట్ GRS టు LRS, LRS టు GRS, అట్లా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. విల్ సీ దట్ ఇన్ ల్యాబ్. సో ఇది వన్స్ until unless secondary becomes primary, your data will be read only purpose in RAGRS. I will repeat, it will store 3 copies in primary and another 3 copies in secondary. If there is any outage in entire primary region, your secondary data will be read only access. It is available only for read only activities. Now you want to know the difference between GRS and RAGRS. ఇక్కడ ఏంటి డిఫరెన్స్ చూద్దాం. I'm writing, I'll share these notes also to you, whatever I'm writing here. But secondary region is for read only activities, right? Now let's go to GRS. GRS లో ఏంటంటే సేమ్ కాన్సెప్ట్ కదా, 3 కాపీస్ ప్రైమరీలో ఉంటాయి అండ్ అనదర్ 3 కాపీస్ సెకండరీలో ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ వన్ మోర్ కలర్. ఇఫ్ దిస్ రీజియన్ ఈజ్ డౌన్, ఇది GRS లో, ఓకే, బ్లూ కలర్ ఇస్ GRS. If primary region is down, secondary will be available for both read and write. Okay, it is available for both read and write. This is the main difference between primary and secondary. అదే ఇక్కడ LRS GRS లో ఆ కాన్సెప్ట్ ఉండదు అనమాట. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రీడ్ అండ్ రైట్. ఇఫ్ ప్రైమరీ బిల్డింగ్ ఈజ్ డౌన్, your another 2 buildings will be both read and write. You don't need to do any other configuration. ఇక్కడ డౌన్ అయింది కాబట్టి దీన్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ యూ నీడ్ ఇట్ ఫర్ బోత్ రీడ్ అండ్ రైట్, లేదంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఆటోమేటిక్ based on the defined criteria. Okay, so now any question here before I move on to the next? There will be another 2.
Right. So in this type, which we call it as zero zone redundant storage. Interviews లో ఈ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు. You should be very careful. ఎన్ని కాపీస్ ఉంటాయి? Simple question. How many copies will be there in GRS? How many copies will be there in LRS? Can you tell me how it is going to be? What is the mechanism in the back end? Okay, so it is simple concept. If you can draw the diagram and explain, that will be better to make your like into your impress. Sixth one is RA read access zero zone RA ZZ RS. ఇక్కడ డెఫినేషన్ అంతా ఒకటే. There is no much difference. Only thing is the way that it stores is the only difference. I'm just copying the definitions. Now let me come back to the diagrams. So ఇది GRS గురించి చెప్పుకున్నాం. Let me draw the diagram again. This is one region. This is another region. Let's say again I'm taking east US and west US. Now normal GRS లో ఇందాక చెప్పుకున్నది. Let's say this point number 3. In this 3 కాపీస్ ఇక్కడ ఉంటాయి, 3 కాపీస్ సెకండరీలో ఉంటాయి అనుకున్నాం కదా. సో ఫస్ట్ 3 కాపీస్ కూడా ఒకే బిల్డింగ్ లో ఉంటాయి. ఎక్కడ? నార్మల్ GRS లో. అండ్ ఇక్కడ 3 కాపీస్, ఇక్కడ 1 బిల్డింగ్. అంటే ఒకే బిల్డింగ్ లో ఉండే ఏంటి? LRS. అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ LRS ఇన్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ అనుకోవచ్చు అనమాట, ఇన్ అదర్ వే. బట్ నౌ ఇన్ ZZRS, అగైన్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ దిస్. ZZRS లో ఎలా ఉంటాయంటే, let me use this color. GZRS కావచ్చు, RAZZRS కావచ్చు. So first 3 copies will be stored in 3 different buildings. ఇక్కడ ఉంటుంది 1 2 3. అంటే సేమ్ రీజన్ లో 3 డిఫరెంట్ బిల్డింగ్స్ లో ఫస్ట్ 3 కాపీస్ ఉంటాయి. మళ్ళీ సెకండ్కి వచ్చేసరికి 3 కాపీస్ అనేవి కూడా ఒకే డేటా సెంటర్ లో ఉంటాయి. ఓకే, ఐ విల్ రిపీట్. అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ZRS అండ్ LRS. ZRS ఇలాగే ఉంటాయి కదా, 3 డిఫరెంట్ బిల్డింగ్స్ లో ఉంటాయి. ఇఫ్ లెట్ మీ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3. సో 3 different buildings. So if you can see the definition, it will store 3 copies of your data in the same region but in different buildings. And GRS lo 3 copies will be saved in primary. Now this is GZRS and RGZRS. First 3 copies will be in the primary region, but it is stored in 3 different buildings. అందుకోసం ఇక్కడ GRS కి మధ్యలో జోన్ యాడ్ చేశారు, because they are occurred in 3 different buildings అని. Now secondary will be having only there will be multiple buildings, but your data will be stored in only one building with 3 copies. RAZZRS కూడా సేమ్. ZZRS కి RAZZRS కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? RAZZRS లో secondary will be read only and primary will be both read and write. అదే ZZRS లో లేకపోతే GRS లో both primary and secondary will be having an option read and write. Secondary will become available only when the primary is down.
ఓకే, అంతే కదా. ప్రైమరీ ప్రాబ్లం అయితేనే నీకు సెకండరీ నుండి వర్క్ అవ్వాలి. రైట్, ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ హియర్? ఈ మ్యాపింగ్ చూపిస్తాను, హౌ దే హ్యావ్ మ్యాప్డ్. అండ్ అదర్ దాన్ దట్ మ్యాపింగ్, let me know if you have got any questions on this. I think coming to this ZZRS and RESGZRS. So here, if first primary region got crashed, then we need to go with the secondary one. Na? సో ఒకవేళ ఈ సెకండరీ రీజియన్ ని ప్రైమరీకి మ్యాపింగ్ చేయొచ్చా? చేస్తే అగైన్ ఒకటే డేటా సెంటర్ లో ఉన్న కాపీస్ మళ్ళీ 3 ఇండివిజువల్ బిల్డింగ్స్ లో మళ్ళీ సేవ్ అవుతాయా ఇలా? సో దట్ కన్వర్షన్ ఈజ్ ఎ ప్రాసెస్. అంటే ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ అ 3-step ప్రాసెస్. లెట్ మీ డ్రా ద డయాగ్రామ్ హియర్. ఇక్కడ లెట్స్ సే జిఆర్ఎస్ ఉంది. జిఆర్ఎస్ అంటే బై డిఫాల్ట్ నీకు 3 కాపీస్ ఇక్కడ, 3 కాపీస్ ఇక్కడ ఉంటాయి. అండ్ నౌ లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ డౌన్. జిఆర్ఎస్ ఉన్నప్పుడు ప్రైమరీ డౌన్ అయితే there will be some basic configuration that you need to do. అంటే ఏంటి, you have to convert this secondary into primary. Secondary in primary కన్వర్ట్ చేయాలంటే it is like deletion of storage account and writing in your location. అది కాదు ప్రాసెస్ ఇక్కడ. ఇట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ Okay. డిఆర్ సినారియో. ఎందుకంటే దాన్ని కన్వర్ట్ చేయాలంటే చేయలేమన్నమాట, లొకేషన్ చేంజ్ చేయాలి కాబట్టి. ఇట్ విల్ కమ్ యాజ్ డిఆర్ సినారియో. అంటే ఏంటి, ప్రతి ఒక్క స్టోరేజ్ అకౌంట్కి యాక్సెస్ కీస్ ఉంటాయి. ఐ మీన్ దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ లెవెల్. క్రియేషన్ అయిన తర్వాత స్టెప్స్ ఉన్నాయి మనకు, అవి ఎట్లా కన్వర్ట్ చేయాలి అవన్నీ కూడా. యాక్సెస్ కీస్ అండ్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్స్ అని ఉంటాయి అనమాట. సో ఇవి మార్చాల్సి ఉంటుంది ఎక్కడైనా మీ డేటా లింకింగ్ ఉంటుంది కదా స్టోరేజ్కి. సెకండరీ కొద్దిగా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ప్రైమరీ డౌన్ అని తెలిసిన వెంటనే ఇవి తీసుకెళ్ళాలి యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ డిఆర్ స్ట్రాటజీ. ఓకే, No, బట్ but స్టిల్ యువర్ డేటా. yes, what my question is that if it is got converted into primary data center, then if it is there any possibility to convert this entire data into 3 sublevels or what? No, I'm still not clear. What you want to See, convert this data into? see, primary లో మనకు సేమ్ డేటా 3 different buildings లో ఉంటది. But once primary got crashed, మనకు సెకండరీలో వచ్చేసి 3 కాపీస్ సేమ్ ఓకే, బిల్డింగ్ లో ఉంటుంది. అర్థమైంది. అది చేయవలసిన లేదు, అంతే అట్లే ఉంటది అనమాట. సో ఆ అది లోపల ప్రైమరీ కన్వర్ట్ అయ్యేటప్పుడు అది మళ్ళీ అగైన్ అది 3 డిఫరెంట్ బిల్డింగ్స్ కి కన్వర్ట్ అవుతుందా, లేకుంటే నో 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 సేమ్ 3 సేమ్ బిల్డింగ్? నో యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ రీజియన్. అంటే ఏంటి, రీజియన్ ఎట్లా ఉన్నది అట్లే ఉంటుంది. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ అక్కడ కాన్సెప్ట్ ప్రైమరీ సెకండరీ చేంజ్ అయిపోతుంది. లైక్ దిస్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ ప్రైమరీ, దట్స్ ఇట్. యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రైమరీ, ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ ప్రైమరీ. అంటే ఏంటి, ఈ 3 కూడా అక్కడే ఉంటాయి అనమాట. ద ఓన్లీ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్స్ ఇవి యాక్సెస్ కీస్ చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఎట్లాగో అట్లాగే ఉంటుంది. బై ద టైమ్ దిస్ ప్రైమరీ బికమ్స్ అవైలబుల్, దట్ విల్ బి టేకెన్ కేర్. అంతే, అట్లాగే మళ్ళీ రెప్లికేషన్ బ్యాక్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఇది సేమ్ అట్లాగే ఉంటుంది అనమాట. యూఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ ఎనీ చేంజెస్ విత్ దిస్. ఇట్ విల్ నాట్ స్ప్రెడ్ ఇన్ టు మల్టిపుల్ బిల్డింగ్స్. Yes, ఓకే, okay. Yes, got it. రైట్. సో నౌ yeah, these are the 6 types, and GZRS and RAGZRS have been introduced like recently. So earlier it was having only 4 types. Now we have got 6 types. So mapping ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. Application is different. Yes, see here, these are region pairs. If you are configuring West US as primary and secondary will be East US. Let's go with this. Here it is.
Okay, let's come back to India. So in India, if you are configuring Central India as primary, your secondary will be South India. Okay, if you are configuring in West India, again your secondary will be South India. Okay, so these are the regional pairs that Microsoft has defined, and you cannot modify these pairs. For Australia East, secondary will be Southeast and vice versa. అంటే ఏంటి, సౌత్ ఆస్ట్రేలియా సౌత్ ఈస్ట్ ని ప్రైమరీ కింద పెడితే అండ్ దిస్ ఆస్ట్రేలియా ఈస్ట్ విల్ బికమ్ as secondary. Okay, these are predefined and we cannot modify it. So they have defined based on the distance and the geographical guidelines as part of the standards for the data centers. They have defined in such a way. Now, so if you go to Microsoft documentation, which I can share after this session, you will have more theory, but the overall concept is based on this. So now coming back to your question, uh, one of your questions. So why should I choose GRS when I have LRS with less price compared to GRS, right? So for low business critical data, where you feel that still the data is, if even if data is lost and still you feel that you're comfortable, then in that case you can go for LRS. It means you are considering that data is not critical and you can go with that. It means since you are copying that, or since you are creating LRS storage account, it doesn't mean that your data is lost. The only thing is SLAs will be less, and if there is any unexpected outage, which it did not happen from last couple of years, there will be some services outage, not the entire data center outage. If there is a service outage, you will have a downtime for some time, like uh, 1 or 2 hours, something like that. So apart from that, your data and everything is safe. Okay, you will have 99.9999%, 11 nines percentage, and durability of storage over the given year. అంటే ఏంటి, స్టిల్ యువర్ డేటా is safe. ZRS లో కూడా అంతే. When you compare with LRS, still you can go for ZRS for your availability, data availability. So GRS ఎప్పుడు యూస్ చేస్తారు? For critical business applications where you feel that if any unexpected outage happens in primary region, you are going to use GRS. ఇక్కడ కొద్దిగా కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ప్రైమరీ యూస్ చేస్తున్నాం అండ్ సెకండరీ యూస్ చేస్తున్నాం, అండ్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ మెకానిజంలో 3 కాపీస్ ఉంటాయి కదా, దానికోసం కాస్ట్ కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా పడుతుంది. ఓకే, ఈవెన్ ఇన్ ఆర్ఏజిఆర్ఎస్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఆర్ఏజిఆర్ఎస్ ఎప్పుడు ఎక్కువ వాడతారంటే, ఒక్కొక్కసారి కొన్ని డేటాబేస్ ఉంటాయి, ఆ డేటాబేసెస్లో ఏంటి, జస్ట్ రీడ్ ఓన్లీ ఉంటాయి అంతే. అక్కడ డేటా ఉంటుంది, నేను ఫెచ్ చేయడం. ఆ డేటా అక్కడ ఎవరిస్తారు? లెట్స్ సే ఎవ్రీ మంత్ దెర్ విల్ బి ఎ బ్యాకప్ దట్ విల్ బి టేకన్ ఇన్ టు non-critical environment, and that data will be used for testing and all this kind of activities. అట్లాంటప్పుడు నేను RAGRS వాడతాను. Okay, so these are the use cases. Now if you deep dive into the configurations under each and every storage from the portal, you will have even more and more settings. You will see lifecycle management and uh, legal and compliance holds. There will be many things which we are going to see. So let's see in Azure, this portal, how to create a storage account. Okay, so theory is one part. Now I'm focusing on this creation process. So as I said, for each and every resource that you are going to create, you need a resource group, right? We know how to create a resource group and we have already done that.
Now I'm going to create a storage under, let's say, SA, which is a storage account, under this boundary, whatever that I create. So since I have already got production resource group, I can directly go to create resource, but instead of going through this, search for storage here from the portal search engine, you will find storage accounts. There is one more option, classic. Let me tell you this difference also. So whatever the portal that we are using is called, you need to understand the differences between this as well. Azure Resource Manager portal. And earlier, 5-6 years ago, there was a portal called Classic portal. Here they were using manage.windowsazure.com was the URL. Let me use sit down. And here we are using portal.azure.com. And the old portal was developed based on XML templates, and they have used XML technology. And here they have used JSON templates, అంటే ఏంటి, జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నోటేషన్ యూస్ చేసి ఈ అజ్యూర్ పోర్టల్ డెవలప్ చేశారు. సో ఇంతకుముందు ఇది ఉంది, ఇప్పుడు ఇది లేదన్నమాట. అండ్ దే have upgraded this one to ARM. So if someone asks you, have you worked on classic portal, you can say yes or no based on your experience. If you are keeping experience more than uh, 10 years in Azure, then you should have known classic portal. Okay, so 2014, sorry, not 2014, 2015-16 at ఆ time frame లో Microsoft has upgraded all their services into ERM portal. Just I'm giving a heads up. మీ profiles లో మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ పెట్టుకునేసరికి, ఈవెన్ లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ కీప్ ఇట్ ఆన్ అజ్యూర్ ఫర్ 5 years or 6 years, దెన్ ఇవి బేసిక్స్ తెలుసుకోవడం జస్ట్ టు హ్యావ్ అన్ ఐడియా. ఓకే, నౌ ఇది అప్గ్రేడ్ చేసేటప్పుడు ఈ క్లాసిక్ లో ఏవైతే సర్వీసెస్ ఉన్నాయో, అంటే ఓల్డ్ సర్వీస్ అనుకోవచ్చు, ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ న్యూ వర్షన్ లోకి అప్గ్రేడ్ చేశారు, మూవ్ చేశారు. ఫర్ దట్ రీజన్ స్టిల్ యూ విల్ సీ classic services in న్యూ పోర్టల్. ఇక్కడ మనకు నేను స్టోరేజ్ అని సెర్చ్ చేయగానే ఇక్కడ నార్మల్ ఒకటి ఉంది, క్లాసిక్ ఒకటి ఉంది. సో డోంట్ గో విత్ క్లాసిక్ ఫర్ ఎనీ సర్వీస్ ఇన్ అజ్యూర్. Classic is very 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 old capability in Azure, and even if you try to create this classic, Microsoft will give clearly that recommendation, go for latest version. ఓకే, సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏఆర్ఎం అనేసి కొంతమంది లైక్, డూ యూ నో ఏఆర్ఎం పోర్టల్? ఎస్, ఐ నో, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ లేటెస్ట్ వర్షన్. ఏఆర్ఎం is nothing but Azure Resource Manager. It means you are managing Azure resources using this portal. Okay, so that's the meaning that you need to understand. Now let's come back again. Storage accounts, you can search here and click on this, you will get this option. At the moment there are no accounts. Let's say if you feel difficult to search here, let's come back to this context menu, all services, and you have, where is that, left side categories, storage, and the first option is storage accounts. Observe this logo as well. The capacity, let's see. So whenever you create a storage account, it will have the maximum capacity of 500 terabytes. Okay, let's say LRS create చేసావు, ఆ స్టోరేజ్ అకౌంట్ కెపాసిటీ ఎంత, 500 terabytes.
Even if you create GRS, 500 terabytes, which is very huge. మొత్తం డేటా తీసుకొచ్చి ఇందులో పెట్టొచ్చు. బట్ మన బిజినెస్ ఎట్లుంటుందంటే ఏ స్పెసిఫిక్ అప్లికేషన్కి లేకపోతే ఏ ఎన్విరాన్మెంట్కి ఆ సపరేట్గా పెడతారనమాట. సో యూ నో నీట్ టు వరీ అబౌట్ దిస్ కాస్ట్ ఫర్ 500 TB. మైక్రోసాఫ్ట్ ఎలా ఛార్జ్ చేస్తుందంటే 500 TB కెపాసిటీ ఉంది కదా అని చెప్పేసి మొత్తానికి ఛార్జ్ చేయదు. లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ యూజ్డ్ 10 GB. You are going to get a charge only for 10 GB. Let's say you are using 100 TB. It is for 100 TB. Like if you use 100 TB, you'll get invoice for 100 TB. And again on that, read transactions ఎన్ని చేసావు, రైట్ ఎన్ని చేసావు, అట్లా డిఫరెంట్ కాస్టింగ్స్ ఉంటాయి. సో ఆ ప్రైసింగ్ గురించి ఇంకా అడ్వాన్స్డ్గా నెక్స్ట్ లెవెల్లో చూద్దాం. Right. So now I've come to this storage account. Click on create. And here also you have to choose the right subscription where you want to deploy, and then రిసోర్స్ గ్రూప్. ఇందాక మనం ప్రీవియస్ సెషన్స్లో ఓన్లీ రిసోర్స్ గ్రూప్ గురించి చెప్పుకున్నాం. రైట్, నవ్ వీ నో హౌ టు క్రియేట్ రిసోర్స్ గ్రూప్. ఆ రిసోర్స్ గ్రూప్లో ఇప్పుడు స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో హియర్ యూ హ్యావ్ టు చూస్ ద రైట్ రిసోర్స్ గ్రూప్. ఆల్రెడీ రిసోర్స్ గ్రూప్ ఉన్న దాంట్లో క్రియేట్ చేయాలంటే చూస్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ రిసోర్స్ గ్రూప్. ఇఫ్ దర్ ఈజ్ నో రిసోర్స్ గ్రూప్ అవైలబుల్, క్రియేట్ న్యూ. అట్లని చెప్పేసి ఎవ్రీ టైమ్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ రిసోర్స్ గ్రూప్. ఎందుకంటే let me draw this one resource group, second, third. Let's say this is for HR department, finance, and then some other client resource group. Let's say RG1. సో హెచ్ఆర్ అప్లికేషన్స్ అన్ని ఇక్కడ ఇందులో పెడతాను అనమాట. స్టోరేజ్ కావచ్చు, విఎం కావచ్చు, ఏదైనా ఇక్కడ పెడతాను. హెచ్ఆర్కే మల్టిపుల్ రిసోర్స్ గ్రూప్స్ ఉండొచ్చు. అది ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? బిజినెస్ లెవెల్లో ఆర్కిటెక్ట్స్ డిఫైన్ చేస్తారు. ఒకటి కావాలా రిసోర్స్ గ్రూప్, 2 కావాలా, 3 కావాలా, 4 కావాలా, వాళ్ళ చాయిస్. లేదు హెచ్ఆర్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా ఒకే రిసోర్స్ గ్రూప్లో పెట్టండి, ఎందుకు మల్టిపుల్ రిసోర్స్ గ్రూప్ కావాలి నీకు, అండ్ ఒకే దాంట్లో పెట్టి యాక్సెస్ కంట్రోల్ చేయండి, ఇట్లా రావచ్చు. సో దర్ ఈజ్ నో లిమిటేషన్ టు క్రియేట్ నెంబర్ ఆఫ్ రిసోర్స్ గ్రూప్స్. అట్లని చెప్పేసి విఎం వచ్చి ఇక్కడ రిసోర్స్ గ్రూప్లో, స్టోరేజ్ వచ్చి ఇంకో రిసోర్స్ గ్రూప్లో, అండ్ డేటాబేస్ వచ్చి ఇంకో రిసోర్స్ గ్రూప్లో ఇలా చేశారనుకో, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. జస్ట్ లైక్ అవర్ స్కూల్ ఆర్ కాలేజ్, ఒక స్టూడెంట్ ఒక రూమ్లో, సెకండ్ ఇంకో స్టూడెంట్ ఇంకో రూమ్లో, ఇంకో స్టూడెంట్ ఇంకో రూమ్లో కూర్చొని పెట్టి క్లాస్ చెప్పాలి అంటే కష్టం కదా, సేమ్ క్లాస్ స్టూడెంట్ని. రైట్, ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది, కంబైన్డ్ ఉంటాయి అనమాట, అప్పుడు స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో కొన్ని ఫైనాన్స్ ఉండొచ్చు ఇట్లాంటివి. ఓకే, నౌ లెట్స్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్. ఆల్రెడీ ప్రాడ్ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ రిసోర్స్ గ్రూప్ ఉంది మన దగ్గర. లెట్ మీ ఓపెన్ దట్ రిసోర్స్ గ్రూప్. Just to show you. Okay, this is the resource group, and ఇందులో ఏ రిసోర్సెస్ కూడా లేవన్నమాట. It is empty. If you can see the deployments, it is blank. Now I have chosen the resource group as prod HR department resource group. మీ ల్యాబ్లో మీరు you can create a resource group first and then create a storage account. లేదనుకుంటే I can create resource group and storage account together at a time. ఇక్కడ నుండి చేయొచ్చు నేను. బట్ ఇక్కడ నుండి చేసేటప్పుడు you will have only option to give the name, that's it. ఒక నేమ్ ఇవ్వచ్చు కానీ there is no privilege to configure any of the settings at this point. అందుకోసమనే ముందుగానే బౌండరీ క్రియేట్ చేసుకున్నా, which is nothing but resource group, and then I'm going to create a storage account. So let me give storage account name demo storage lab 1.
ఈ నేమ్ ఇచ్చాను నేను. ఇప్పుడు ఈ నేమ్ ఇచ్చాను అనుకో, చూద్దాం. See here, ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఆల్రెడీ యూస్ చేస్తున్నారంట. అంటే ఏంటి, అజ్యూర్ సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్లో లేదు, అజ్యూర్ ఎంటైర్ రీజియన్లో ఈ స్పెసిఫిక్ లొకేషన్లో ఎవరైనా సేమ్ నేమ్తో వాడుతుంటే యూ కెనాట్ గివ్ ద సేమ్ నేమ్. ఓకే, ఎందుకంటే ఆ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్స్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ will be very difficult. So for that reason, you have to give unique name. So I'm going to give here demo storage 1. It is also there, lab 1. And region, ఏది కావాలి, you can choose any region for your labs. But నేనేమంటాను, రిసోర్స్ గ్రూప్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్న సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు కాబట్టి ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ లొకేషన్ అండ్ ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ లొకేషన్ రెండు ఒకే లొకేషన్లో ఉండాలి. దట్ ఈస్ ఏ బెస్ట్ ఆర్కిటెక్చరల్ ప్రాక్టీస్. రిసోర్స్ గ్రూప్ ఒక లొకేషను, స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఇంకొక లొకేషను క్రియేట్ చేయొచ్చు. బట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, జస్ట్ టు క్రాస్ చెక్, ప్రొడక్షన్ రిసోర్స్ గ్రూప్ ఎక్కడుంది, ఈస్ట్ యుఎస్లో ఉంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చూస్ సేమ్ లొకేషన్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ మాడిఫై ఇట్, స్టిల్ ఇట్ విల్ వర్క్, యూ కెన్ క్రియేట్. బట్ అది రికమెండేషన్ కాదు అంటున్నాను నేను. Okay, I've given the name and I've selected the location. If it is already there, you are creating a new resource group. Sorry, if you are using existing resource group, you can use the same region. And performance, already చెప్పుకున్నాం కదా ఇక్కడ theoretical లో standard, premium అని చెప్పేసి. So I'm going to choose standard for now. Premium, you have various options, but before I go to this premium, let's go with premium. And ఇక్కడ redundancy type ఏది కావాలి, you can see if you want LRS, GRS, ZRS and ZZRS. మిగతా రెండు కనిపించట్లేదు ఇక్కడ. ఎప్పుడు కనిపిస్తాయంటే GRS క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ చూసారా మేక్ రీడ్ యాక్సెస్ అని ఉంటుంది. ఈ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేస్తే RGRS, ఇది అన్చెక్ చేస్తే GRS. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ LRS as a basic step. Next, these are advanced settings, so I am skipping to avoid confusion at this stage. Storage account create చేసిన తర్వాత I am going to create it now, and tomorrow I am going to cover all the settings. ఇది ఒకటే, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. So let's focus on this resource group, storage account name, standard and LRS. That's it. Remaining options will be discussed after the creation of storage account, just to avoid confusion. A review and create. నేను నెక్స్ట్ స్టెప్స్కి ఏమీ వెళ్ళట్లేదు. ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ గోయింగ్ టు రివ్యూ అండ్ క్రియేట్. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క ఆప్షన్కి ఐ నీడ్ టు స్పెండ్ మోర్ టైమ్ టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్. Create. So creation is very simple, and creation of storage account, and you can see that deployment is in progress. అంటే ఏంటి, క్రియేట్ చేయడాన్ని డిప్లాయ్మెంట్ అంటారు. So this will take only few seconds, not even minutes. Okay, so deployment is in progress. So let me deployment succeeded. Okay, now స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు చూద్దాం. అడ్వాన్స్డ్లో సెక్యూరిటీ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి, డేటా లైక్ స్టోరేజ్, బ్లాబ్ స్టోరేజ్లో డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. నెట్వర్కింగ్లో హౌ యూ కెన్ కంట్రోల్ దిస్ డేటా ఓవర్ ద నెట్వర్క్ అని చెప్పి కొన్ని సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. డేటా ప్రొటెక్షన్లో రికవరీ ఆప్షన్స్, సాఫ్ట్ డిలీట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో యూ విల్ సీ ఆల్ దిస్ ఆఫ్టర్ ద క్రియేషన్. నౌ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ డన్. యూ కెన్ సీ దట్ ఏదైతే డెమో స్టోరేజ్ ల్యాబ్ క్రియేట్ చేసామో
it is visible now. If you see the storage account, storage version 2, again I wanted to tell, ఈ క్లాసిక్ పోర్టల్ని వర్షన్ 1 అనేవాళ్ళు, ఓల్డ్ వర్షన్, దీన్ని వర్షన్ 2 అంటారు. ఓకే, రిసోర్స్ గ్రూప్ ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేసాం? ప్రౌడ్ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ రిసోర్స్ గ్రూప్లో డిప్లాయ్ చేసాం. లొకేషన్ ఈస్ట్ఎస్. ఇప్పుడు నేను హోమ్ పేజ్కి వచ్చి ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఇంతకుముందు ఇక్కడ నో రిసోర్సెస్ అని కనిపించింది మనకు. ఇప్పుడు ఏంటి? ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ కనిపిస్తుంది. అట్లాగే ఎన్నైతే రిసోర్సెస్ ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్లో డిప్లాయ్ చేస్తావో అన్నీ కనిపిస్తాయి అన్నమాట. నౌ ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద స్టోరేజ్ అకౌంట్, there are number of settings which we need to discuss. So as we have created just now, from the overview page you can see location as ESTS, resource group, subscription name, subscription ID, disk, and performance it is standard LRS, it is storage version 2, provisioning state succeeded, and creation date, everything will be there here. Okay, so focus only till this point, and tomorrow I will discuss about like the remaining settings one by one. We'll go on this like from next session. Chala unnai ikkada, this will take few days to cover all the settings. Okay, so I will pause here and let me know if you have got any questions. ఈ కన్వర్షన్ ఎలా చేయాలి అవన్నీ కూడా నేను చూపిస్తాను మళ్ళీ రేపు. లైక్ ఎల్ఆర్ఎస్ టు జిఆర్ఎస్ ని అప్గ్రేడ్ చేయాలనుకుందాం, అప్పుడు దర్ ఇస్ అ ప్రాసెస్.